Hello, welcome to this video, Travel and Explore with Mina, the tour guide. So I am a conservationist. I love doing environmental awareness and also connecting people with nature. I like working with kids as they are the future eco warriors. When they learn about conservation at a young age, the better. I normally do bird and nature walks with my siblings and other kids at my village. We go outdoors, then we do bird watching activities, and also we identify insects and plants that we see. It is a good move and the kids like it so much. Now I'm trying to take it to the next level by visiting other children from schools and villages to spread the knowledge. This Sunday, 13th of November, I am visiting Sabaki Village to nurture the next generation of eco warriors. If at all you wish to support these activities, volunteer with me and let's get the kids smiling and learning. Thank you for watching this video. Please like, subscribe and follow for more videos. Enjoy the short interview with the kids after the bird walk. La saba. Vizuri. Niambie leo unafanya nini huko nje? Naangalia vindege kwa Kigiriama vinaitwaje? Sindio, tongo. Kwa Kizungu tongo? Birds, sindio. Nini kinakuka vindege? Kujua majina na kuviona. Inakufurahisha? Vizuri sana. Alafu kwa marafiki zako ambao huwa hawaji kuangalia vindege unawaambia nini? Tulienjoy hiyo siku ya kuangalia. Unawaambia waje pia hao watu join. Sindio? Vizuri. Nani jambo toto? Unaifuaje? Ana nawe? Esta na Ana. Mwazo nywi. Nambirani. Rero. Leo huku nje mnafanya nini? Mnaangalia vindege. Vizuri. Vindege kwa Kigiriama vinaitwaje? Vitanga. Vizuri sana. Mnafurahisha mkiangalia vindege? Nini kinawafanya mje nje kuangalia vindege? Ni wazuri, wanapendeza. Sawa. Uko class? Na uko class? Pia nyote ili mko class 2? Sawa. Mngependa kuambia nini rafiki zenu wa class 2 ambao huwa hawaji kwa kuangalia vindege? Join. Wajiunge pamoja nanyi wakati mnaangalia vindege. Vizuri. Semeni welcome. Welcome. Love bird watching. I love bird watching. Vizuri. Asante mama.